So, so this is our modified bubble short. And in this modified bubble short, what will happen if the element is already shorted? After the first iteration, I will break the next for loop. So how many times it will run? It will run, the nested for loop will run only n minus 1 times. So your time complexity becomes like this. It means order of n. So this modified bubble short will give you best case time complexity with best case time, that is order of n. Worst case, always it is order of n square. Average case, again it is order of n square. But this algorithm will give you, in case of best case, best time complexity, that is order of n. But if you write the previous one, if you write the previous algorithm, then for all the cases, the time complexity is order of n square. Okay, so this is all about bubble short. Now, why the name is bubble short, that is also very interesting. So it is not possible to show you in this picture, but if you write it in your copy, and then if you reverse the copy, you will see that this 55 element is sorted, then it is coming up. Then it is coming up, means, so this is the bubble generated, then it is coming up to the surface. Then 44 generated, then it is coming up to the surface. So if you write in your copy and then reverse the copy, then you will see that 55 is generated or sorted, then the bubble is coming upwards. So the bubble is generated inside the water and it is coming to the surface. Okay, that's why it is called the bubble short. Okay, now if you have any query regarding this bubble short, you can ask me. Otherwise, I will move to our next, the most practical short, that is selection short. If you have any query, you can ask. Please. Sir, can time complexity be 0? For what? For sorting, sir, No. as you explained earlier, Yeah, for if sorting there is only single element, then time complexity is 0. But if more than even one, the micro, yes, even the microprocessor will take some time to execute. So how can it be 0? no. I have already told you, no, that the actual time and the time complexity, this two is totally different thing. When you are running one algorithm, it should take some time, because first it will be converted to object code, means machine language. Then it will be the linker will bring the code into, then the printf, scanf, this things will be linked. So it will take time. If you execute, it will take time, but the mathematical representation of time complexity is totally different. I told you. That Sir, is for in terms example, of. For example, in this sorting algorithm, Yeah. exact time was n square by 2 minus n by 2 to Right. give highest coefficient n square. So in case of that, highest coefficient should be 1 constant time. What? Highest coefficient? Means some constant will be there in that. Yes. Not in the, for sorting one. For sorting one single element. Yes, sir. For sorting one single element, we will never go for sorting. We will never go for sorting. See why? If there is only single element, what is the value of this? This is 0. So, are you going to sort? Are you going to this algorithm? No, sir. Then time complexity is 0. So even for comparison, if this loop is not running, then you are not going to this part, na? If there is single element, this loop is not giving you the chance to go inside. So the time complexity is 0. So if you put one in this position, then it is a different thing.
But this is happening n greater than 1. Remember this. Okay, sir. I have told you, in the Biko notation, there is some C and N value, Yes. plus. So that is after that value, it becomes greater than. Okay, sir. Thank you. Okay. So now we are moving to our next, the most practical one. Why the next sorting is called practical one? See, suppose there are very heavy weights. Some say heavy boxes are there. Like this. So different size means different weights value. Okay, heavy boxes are there. So suppose this is say 20 kg. Okay, this is say 80 kg. Okay, this is say 25 kg. This is say 40 kg. So I have to sort them in ascending order. Clear? Now, if I apply bubble sort, what I will do? I will compare the adjacent element. If they are not in order, what I will do? I will interchange. Now, see, if I am going to interchange the elements, these heavy weights, then what will happen? It will be not with respect to time complexity, but with respect to my health complexity, it becomes very difficult. So normally or naturally, if someone asks him to sort something like this, where the weights are already written, what he will do? He will simply blow your bulb on your head, and then you will start which one is the maximum. So this one is the maximum. What is the position of this maximum? The position of maximum is at the end. So he will perform one swapping operation. Logic clear? After this swapping operation, what happened? 40 comes here, 80 comes there, 20 and 25 as it is. Then what he will do? He will search the next heavier. So this is the next heavier. What should be the position? This one. So you will interchange these two elements. So after this, what will happen? Now see, all are sorted. How many swapping you have performed? You have performed only 2 sorting. But if you perform bubble sort, it must be more than 2 swapping. So it becomes physically more difficult for performing the sorting. So we should go for the practical one. Which one is the practical one? Selecting the maximum or minimum and putting it in its proper position. So selecting the max or mean and then put it in its proper position. So this is the logic of selection sort. Why it is selection sort, you can easily understood, because we are selecting some particular element and putting it in its proper position. So this sorting is called the selection sort. So if somebody asks you which one is the most or which one is the best sorting, don't go for time complexity respect, go for practically and tell them practically selection sort is the best one. If you ask me with respect to time complexity, then quick sort or merge sort is best. But practically selection sort is best, although selection sort having a time complexity same as bubble sort. But practically it is better because it requires minimum number of swapping. Once, in worst case, one swapping in one iteration. But in bubble sort, in worst case, n minus one swapping in one iteration. You can understand the difference. Okay, let us start with, and interestingly, in selection sort, the best case and worst case will be different. Let's start. So suppose my elements are like this, say 22, 55, then 44, 33, 11. Suppose this is my array and I have to perform ascending order sorting. So I'm going to perform selection sort and I am going to perform the selection sort with the minimum element selection. You can do it using maximum element selection, just a simple reverse processing.
Okay. So how to select the minimum or maximum? We already know how to select maximum or minimum. We will consider the first element as our minimum element. Then we will compare this with the rest of the elements. If any element is less than this, that becomes the minimum. So next one, 55. No. Next one, 44. Minimum? No. 33. Minimum? No. Then, so 11 becomes the minimum. So finally, this minimum selection position becomes this one. So this is our minimum position. Now, after my first minimum selection, okay, I have started from this position. Now I got the minimum in this position. Now we already know what should be the position of the minimum element. It should be at the front. So what we will do, we will interchange the first element or front element with the element where we found the minimum. Here, the last one, so we will interchange these two. So after interchanging, the minimum element got its proper position. Done. First iteration done. How many swapping? Only one single swap is performed. One element is sorted. Next, we have to perform the same operation for the rest. Again, we will start with this one as the minimum. Then we will compare this. This is less than, so this one becomes minimum. Then compare with this. This is less, so this one becomes minimum. Then compare with this, less than this, so this one becomes the minimum. So finally, I got the minimum in this position. Finally, I got the minimum in this position. What should be the position for this second minimum? It should be in this one. So we will interchange. We will interchange this, the element where we found the minimum, with where it should be. These two are interchanged. So after interchanging, so this is our second iteration. So first iteration, second iteration. After interchanging, we will get 11, then 22, then the rest of the elements 44, 33, 55. Okay. Again, we have to perform the same operation of checking which one is minimum. Again, then interchanging. So blah blah blah. So you have to repeat the same thing. You have to select the minimum, then you have to put the minimum in its proper position, then you have to repeat the things for how many elements. If there are n number of elements, remember, you have to do the same things for n minus 1 elements. Why? Because single element is by default shorted. The last one that will be left in the array, that will be, you will see that that will be automatically shorted. Okay, so you have to perform this for n minus 1 times. So now try to implement it in an algorithm. So what we are doing, we're selecting the minimum. So how to select the minimum? Simple. First, the first element is considered as the minimum, correct? Then this one is compared with rest of the elements. So I equal to, I will start from 1. Why? Because I have considered. So let us assume this is 0th element. Not this color, will be better with this color. This is 0th element, this is 1th element, second, third, fourth. These are the index values. Okay, so we have considered 0 as the first element. So we'll start comparing with 1. Okay, no problem. Then I will go up to n minus 1 element, I plus plus. If any element, sorry, if minimum is greater than any of the element we comparing, then that element becomes the minimum, and we have to remember the position of the minimum element. So we will start with some location variable, which will start with the index value of the first minimum selected. We have selected which one as the first minimum? A of 0. So the location of minimum will start with 0. Then if I get any other element as minimum, so in this case, A of I is less than minimum, so this becomes minimum. So we will store the location of this element into my location variable. Because why we are storing this location variable? Because ultimately we have to interchange the index value positions. We got the minimum in this location.
and we have started it from this location. So we have to interchange this one with this one. So we need the location or index value. Okay, so this will give you the minimum element. Okay, after getting the minimum element, what is the next step? You will interchange with the actual position. At the first minimum, what should be the exact position? 0 is the exact position. So we will perform the interchange operation between 0 and location. Is it clear? Is this swap operation is clear? T equal to a of 0. Please tell me. If not clear, I will tell it again. Then location equal to T. So you will perform this thing. If your element is in location minimum, and what should be the position minimum? 0. So I'm interchanging this. Is it clear or not? Anybody is listening or nobody is listening? For loops, I can n or n minus 1. কোনটা আবার n plus 1 কি করে হয়? Less than n index value তো n to index value minus 1. না, এখানে আমি কটার সঙ্গে কম্পেয়ার করব? ওটা ছিল বাইনারি সার্চে। এখানে এই যে এলিমেন্টটা, এটাকে আমি এটার সঙ্গে করব কম্পেয়ার, এটার সঙ্গে করব, এটার সঙ্গে করব, এটার সঙ্গে করব। তো লাস্ট কার সঙ্গে করলাম? n minus 1 এর সঙ্গে। তাহলে লেস দ্যান n হবে না? Okay, sir. ইন্ডেক্স ভ্যালুটা বলবো, ঠিক আছে? Okay, so now the same thing will be repeated. How many times? I have already told we have to repeat this n minus 1 times. Clear? So the outer for loop for j equal to 0, j less than n minus 1, j plus plus. Okay, now see, for the first iteration, my minimum element is starting from this position. For the second iteration, my minimum is starting from this position, means 1. For third iteration, it will start from 2. So that my minimum is changing with the increase of this for loop. So this location variable will be a variable, not a constant value 0. It becomes j. This becomes a of j. Okay, then this becomes j. Okay, so finally, if you write the whole selection sort algorithm, it will be look like this. The first outer for loop for repeating the iteration, j equal to 0, j less than n minus 1, j plus plus. Inside this, I will start with location value j, and the minimum element is a of j. Okay, then the minimum selection will start from j plus 1, because I have started with j, so I will start comparison with the next element. So j plus 1, I less than n, I plus plus. Then if minimum is greater than a of I, then location become I and minimum becomes a of I. Okay, then after this for loop, the last thing Sir? that you have to perform. Hello. স্যার হ্যাঁ, বলছি বলুন। মিনিমাম গ্রেটার দেন এ অফ আই যেটা বললেন ওটা আরেকবার একটু বলবেন, ওই জায়গাটা ঠিক বুঝতে হ্যাঁ, পারলাম না। এই যে ধরো আমার কাছে 11 আছে, এখানে 22 আছে, ধরো আগে 55 আছে, এখানে 11 না নিয়ে এটাকে 44 করি, এখানে ধরো 11 আছে, ধরো এই চারটে এলিমেন্ট আছে। তাহলে আমি এইগুলো হচ্ছে আমার ইন্ডেক্স ভ্যালু, দিস আর দ্য ইন্ডেক্স ভ্যালু 0, 1, 2, 3। তাহলে আমি প্রথম মিনিমাম নিলাম কোনটাকে? যে স্টার্ট হলো কত দিয়ে? 0 দিয়ে। তাহলে a of 0 এটা হচ্ছে এখন আমার মিনিমামের ভ্যালু 55। তারপর আমি কম্পেয়ার করছি মিনিমামটাকে কার সাথে? j plus 1, যেহেতু 0 plus 1 মানে 1 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, মানে এখান থেকে কম্পারিজন স্টার্ট হচ্ছে।
তাহলে এই এলিমেন্টটা কি 55 এর থেকে ছোট? যদি হয়, দেখো এখন মিনিমামে কে আছে 55, আর এ অফ আই কত, আই এর ভ্যালু এখন কত, আই কত দিয়ে স্টার্ট হয়েছে, 0 + 1 মানে 1 থেকে স্টার্ট হয়েছে, মানে এই এলিমেন্টটা। এটা কি মিনিমামের থেকে ছোট? ইয়েস। তাহলে মিনিমাম এখন কে হয়ে যাবে 44, আর লোকেশন কে হয়ে যাবে 1। ঠিক আছে, এরপরে আইটা বেড়ে হবে হচ্ছে 2, আবার কম্পেয়ার হবে 44 আছে আর 2 তে কি আছে এখন 22, সেটা কি 44 এর থেকে ছোট? ইয়েস। তাহলে মিনিমাম হয়ে যাবে কে 22, আর লোকেশন হয়ে যাবে কে 2। এবার আই আবার বাড়বে, এই যে আইটা বাড়ছে, ইনক্রিজ করছে, আই এবার 3 হলো। তাহলে এবার মিনিমাম কার সাথে কম্পেয়ার হবে, মিনিমামের ভ্যালু কত 22, কম্পেয়ার হবে এ অফ 3, এ অফ 3 তে কত আছে 11, তাহলে আবার এটা স্যাটিসফাই করছে, তাহলে মিনিমাম কি হবে 11 হয়ে যাবে মিনিমাম, আর লোকেশন কি হয়ে যাবে 3। তাহলে আমি যখন এই লুপ থেকে বেরিয়ে এলাম, আমার মিনিমাম এলিমেন্টটা কত 11, আর মিনিমামের লোকেশন কত ইন্ডেক্স ভ্যালু 3। তাহলে এটা নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম এখান থেকে। এবার আমি কি করব, হোয়াট শুড বি দ্য এক্সাক্ট পজিশন অফ দিস মিনিমাম, 11 থাকার কথা কোথায়, এই পজিশনে। তাহলে আমি এই দুটো পজিশন, হ্যাঁ এই দুটোকে ইন্টারচেঞ্জ করব। তাহলে বেরিয়ে এসে আমি কি করলাম, স্কয়ার এ হচ্ছে অ্যারেটা, এ হচ্ছে টোটাল অ্যারে। ঠিক আছে, এবার কোন কোন পজিশন, আমি স্টার্ট করেছিলাম জে থেকে, এই দেখো কত থেকে স্টার্ট করেছিলাম জে থেকে, আর আমি পেলাম আলটিমেটলি কোথায়, পেলাম কোথায় এলিমেন্টটাকে, পেলাম হচ্ছে লোকেশনে। তাহলে লোকেশনের এলিমেন্টটার সঙ্গে জে এর এলিমেন্টটাকে ইন্টারচেঞ্জ করব। ডান। ঠিক আছে, ধরো আমি 11, ধরো আমার এরকম আছে, তাহলে আমি মিনিমাম কত থেকে স্টার্ট করলাম, এটা থেকে 0 এলিমেন্ট থেকে, এটাই তো মিনিমাম হবে। তার মানে লোকেশন আমি কোথায় পাবো, যেটা দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম সেটাতেই। তাহলে কি ইন্টারচেঞ্জ করার দরকার আছে? বুঝে যাচ্ছে? আমার এই এক্সাম্পলটায় মিনিমাম স্টার্ট করেছিলাম এই পজিশন থেকে, পেলাম এই পজিশনে, সেই জন্য আমি ইন্টারচেঞ্জ করলাম। আর এখানে আমি স্টার্ট করেছিলাম এই পজিশন থেকে, এখানেই পেয়েছি, তাহলে তো ইন্টারচেঞ্জ করবো না, কারণ তো প্রপার পজিশনই আছে। তাহলে সেই জন্য আমরা কি করবো, এখানে একটা কন্ডিশন লিখবো। কন্ডিশনটা কি লিখবো, ইফ লোকেশন ইজ নট ইকুয়াল টু জে, মানে যেখানে আমি স্টার্ট করেছি, জে হচ্ছে দেখো কোনটা, যেটাকে মিনিমাম ধরে আমি স্টার্ট করেছি, এই যে এ অফ জে, এটাকে মিনিমাম ধরে স্টার্ট করেছি। আর লোকেশনটা কি, যেখানে আমি আলটিমেটলি মিনিমামকে পেলাম। এটা তো লোকেশন স্টার্ট হচ্ছে কত ভ্যালু দিয়ে, জে দিয়ে, আর ফাইনালি লোকেশন তো একটা কোথাও পেলাম। দুটো যদি সেম না হয় তবেই আমি ইন্টারচেঞ্জ করবো। এখানে কি হয়েছিল, আমি লোকেশন স্টার্ট করেছিলাম এখান থেকে, পেয়েছি এখানে, তাহলে তার ইন্টারচেঞ্জ করার দরকার নেই। সেই জন্য এখানে একটা ইফ কন্ডিশন আমরা লাগাতে পারি। একদম দেখো এটা হয়ে গেল বাবল শটের মতো, যে আমি তখনই স্ব্যাপ করব যখন এটা স্যাটিসফাই করবে না, তখনই আমি ইন্টারচেঞ্জ করব। দেখো যদি কোয়ারি থাকে বলো শর্টিং এ, এই কোয়ারি। হ্যাঁ বলো। সিলেকশন শর্ট এই যে j = 0 আর j (n-1) এই জায়গাটা আরেকবার বলে দিন। n-1 হ্যাঁ, আমার কাছে যদি এখানে ধরো 4টে এলিমেন্ট আছে, এই যে কটা লিখেছি, আমি এখানে কটাকে শর্ট করব, 3টেকে, তাই তো, কারণ একটা এলিমেন্ট বাই ডিফল্ট শর্টেড, ওটাকে করার দরকার নেই। ক্লিয়ার? তাহলে এখানে n এর ভ্যালু কত আছে, এখানে n এর ভ্যালু কত বলো, n = 4, কটা আছে এলিমেন্ট, ঠিক আছে, আর কটার জন্য আমি শর্ট করব, 3টের জন্য, ঠিক আছে তো। তাহলে এবার দেখো আমার n এর ভ্যালু এখানে n-1 লিখেছি, মানে এখানে 3, n-1 মানে 3। তাহলে 0 থেকে যদি স্টার্ট হয় কটা ভ্যালু ও রান করবে, একবার 0 এর জন্য ঘুরবে, একবার 1 এর জন্য ঘুরবে, একবার 2 এর জন্য ঘুরবে, কিন্তু 3 এর জন্য আর ঘুরবে না। কবার ঘুরলো, 3বার। তাহলে আমার তো তাই চাইছিলাম, বুঝা গেছে? আমি তো 0 থেকে স্টার্ট করেছি না, সেই জন্য লেস দ্যান n-1। যদি আমি 1 থেকে স্টার্ট করতাম তাহলে লেস দ্যান ইকুয়াল টু n-1 করতাম।
হয়ে গেছে? হ্যাঁ ওকে, আচ্ছা, আর এই ইফ কন্ডিশনটা বোঝা গেল তো? নট ইকুয়াল টু যে হলে তবেই স্টপ করব, আশা করি বোঝা গেছে। দেখে না তাও একবার বুঝে। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তাহলে এবার চট করে টাইম কমপ্লেক্সিটি বলে ফেলো, কি হবে? পি অফ এন ইকুয়াল টু কি হবে? প্রথমে টাইম লাগছে কোনটার জন্য? ফর দিস কম্পারিজন। কবার কম্পেয়ার করেছি? প্রথমটাকে মিনিমাম ধরে we have selected first as minimum, we have compared how many elements? রেস্ট। প্রথমটাকে রেস্ট বাকি সবকটার সাথে মানে n minus 1 টার সাথে কম্পেয়ার করেছি, তাহলে ফার্স্ট কম্পারিজন হবে n minus 1 টাইমস। তারপরে একটা শর্টেড হয়ে যাবে, তারপরে পড়ে থাকবে n minus 1 এলিমেন্ট, তার মধ্যে প্রথমটাকে মিনিমাম ধরে বাকি কটার সঙ্গে কম্পেয়ার করব? n minus 2 টার সঙ্গে কম্পেয়ার করব। এরকম করে করে এটা যাবে হচ্ছে আপ টু 1 পর্যন্ত। তার মানে আবার সেই বাবল শর্টের মতোই হয়ে গেল, n ইনটু n minus 1 বাই 2, এটা টাইম কমপ্লেক্সিটি তাহলে হয়ে গেল অর্ডার অফ n স্কয়ার। ক্লিয়ার? এবার আমাকে বলো তো এটার বেস্ট কেস আর ওয়ার্স্ট কেস কি হবে, দেখি কে বলতে পারে বেস্ট কেস কি হবে। মানে একটা এক্সাম্পল দাও এলিমেন্টের, যেটা থেকে আমি বুঝবো এটা বেস্ট কেস আর এটা হচ্ছে ওয়ার্স্ট কেস। দেখি বলো। ধরো আমার এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে ওই যে 11, 22, 33, 44, 55, পাঁচটা এলিমেন্ট। তাহলে বেস্ট কেসে কিরকম সিকোয়েন্স হবে, ওয়ার্স্ট কেসে কিরকম সিকোয়েন্স হবে? সে বেস্ট কেসে অ্যাসেন্ডিং সিকোয়েন্সে থাকতে হবে, মানে এরকম, তাই তো? আর ওয়ার্স্ট কেসে ডিসেন্ডিং এ। সবাই এগ্রি করছো? Yes, sir. দেখো Yes, sir. ফর বেস্ট কেস আমি কোনটাকে মিনিমাম ধরে স্টার্ট করছি? ফার্স্ট, কারেক্ট? তারপরে হাউ মেনি কম্পারিজন উই হ্যাভ টু পারফর্ম? 4 4. Can you reduce the number of comparison? Can you reduce the number of comparison? no sir. No. Then it is always order of n square. Why? Because we are selecting minimum. It is never possible to select minimum from an array without comparing with each and every element. প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সঙ্গে ব্রুট ফোর্স অ্যালগরিদম না করে তুমি কখনো মিনিমাম সিলেক্ট করতে পারবে না। খালি একমাত্র যদি আগের থেকে জানো দে আর ইন শর্টেড অর্ডার, তাহলে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম সিলেক্ট করতে পারো। কিন্তু তুমি তো এখানে করছো শর্টিং, ইউ আর পারফর্মিং, ইউ আর গোয়িং টু শর্ট দেম। সো obviously you don't know whether it is shorted or unshorted. So for selecting the minimum or maximum, you must have to compare with the rest of the elements. Same for this one. So in case of selection sort, there is no modified algorithm for best case. It is always order of n square. In bubble sort, we have seen that there is one algorithm. By using some flag variable, we can easily convert the algorithm suitable for the best case. The algorithm we have written, the last bubble sort algorithm we have written, that is, you can say a suitable algorithm for best case. Clear? But in case of selection sort, it is very difficult to write a best case or worst case algorithm. Sorry, write a modified best case algorithm.
Okay, but see, one interesting thing, although you are telling that this is the worst case, but see what is happening. So if you perform the selection operation, which one is the minimum here? This one. So this two will be interchanged. See, just look the example. So what will happen? Correct? Sorry. This two, if you see properly, these two are already shorted, correct? Then which one is the minimum? This one. It should be its position, this one. So this two will be interchanged. See what happened. So this is after first iteration, this is after second iteration. Totally shorted. Is it the worst case? যারা বলেছিল এটা worst case, এটা worst case হচ্ছে কোনোভাবে? না। না স্যার। So remember this thing, the sequence for shorting, it is not always that if I required ascending order, if my array is totally descending, it will give me worst case. This is not the correct answer. It depends on your algorithm. We will again see in quick sort, if the array is in sorted order, it will give the worst case. If array is in sorted order, quick sort will give you worst case. So again, I'm telling worst case is not that one or that sequence which will give you the reverse, or you can say the way you need your data, it is in reverse order, then only it is worst case. This is not true. Worst case is if it requires maximum amount of time, then you can say that this is the worst case. But in this case, this is not the worst case. Then what will be the worst case? A sequence like this. You can create it. Suppose 44 is here. Then there is 33. There is 55. There is 11. There is 22. দেখো তো এইটা করলে কি হচ্ছে? এই দুটো ইন্টারচেঞ্জ না, এই দুটো ফার্স্ট ইন্টারচেঞ্জ হবে, ওই কি হবে 11 33 55, এরকম করে একটা সিকোয়েন্স তুমি বানিয়ে নিতেই পারো, যেটা মিন্স I required a sequence which will perform one swap in each iteration. Then we can say this is the worst case scenario. So in this case, this is the minimum if this two is interchange 22, এখানে 33, এখানে হচ্ছে 55 44, নেক্সট হচ্ছে এইটা, সো এই দুটো ইন্টারচেঞ্জ, হ্যাঁ না তাহলে এইখানে এটা একটু ভুল হয়ে গেছে, এখানে 44 করে দাও, এখানে 55, এখানে 55 আর এখানে 44, আমার মনে হচ্ছে এইটা মনে হচ্ছে ওয়ার্স্ট কেস দেবে, 55 33 44 11 22 মনে হচ্ছে, এটা দেখে নিও একটু। Means maximum means worst means it will perform one swap operation in each iteration. Okay, so time complexity calculation, I hope it is clear how to calculate the time complexity of selection sort and how to declare the best case and worst case. And with this, I am ending today's class.